Yun, and we're finally live. We're live again. Magandang gabi po sa inyong lahat, kapamilya. And isa naman po itong gabi na kababalaghan. So tonight, ito po yung ating part 2 ng ating gabi ng kababalaghan sa episode na ito. And again, you're watching the Bachelors Podcast episode 7. We're on episode 7 na po. And ngayong gabi, meron po tayong mga bagong topic and bagong guest na makakasama natin na this evening at sa ating mga kwentuhan. But before that, let's introduce ang ating mga co-host po, Revy and Jervis. Hi naman po tayo sa ating mga viewers out there. Hi! Yun, sorry, hindi ako nakapunta last time kasi nasa work ako. Yes! So, ngayon, sa part 2 kasama na. Actually, mas happy kami na andito ka na. Kasi yes. Ibig sabihin buhay ka, hindi ka... Talaga ba? hindi ka binagyo sa Quezon. At yeah, nakabalik naman kami ng safe ng mga kasama ko. And I'm happy to be back para makasama sa second part ng Halloween special natin. Ayun. Buhay ka talaga about patay. Ano? Tama. Buhay ka ron, pero ang topic ngayon about patay. So oo nga eh. Di ba, handa naman ako. Kita nyo naman sa likod ko, naghanda talaga ako para sa special episode natin na to. Naganda ako, isa lang eh. Isa lang meron ako eh. and Jervis, ginawa talaga natin tong part 2 para sa'yo, para makasama namin. Naman, nakaka-touch naman. So, kamusta naman yung ating celebration ng Halloween? Ikaw, Revy, kamusta yung celebration dyan sa US? Dahil nga sa school ako, back to Bagets Days. So kami, nag-Halloween party na compliant naman sa rules ng Massachusetts. Na 25 people. Tapos socially distant naman. Pero naka-costume ako, parang gano'n. Nag-costume ako na B, yung bubuyog. So yun, costume party. Yeah. May picture ka ba? Meron. In-IG story ko. Mamaya. Ikaw, Jervis. Well, ako nung actual Halloween nga, nasa work ako, papunta kami ng Quezon noon dahil magko-cover kami ng Bagyong Rolly. So, parang lagi natatapat na pag Halloween may work talaga ako. Ngayon, weekend, pero may work pa din. So, wala talagang celebration ng Halloween. So, ngayon yung medyo belated celebration ng Halloween natin. Ikaw, Jong, kumusta? Ako ganun din. Nasa bagyo nung time na yun, di ba? So nasa bahay lang talaga ako, literal. And I think I was with a friend that night. Nasa bahay with a friend. Pero hindi, lumabas pala kami, kumain lang. So ayun lang sa akin. So excited ako ngayong gabi kasi part 2 ito ng ating Halloween episode. And last episode actually medyo bitin ako. So ngayon may dalawa tayong guest na mga kasama. So mas jam-pack yung ating kwentuhan ngayong gabi. So introduce na ba natin yung ating mga guests? Yes, sige. So dalawa yung guest natin. Yung isa talagang I think na-mention din siya last time, no, dahil may report or video ko tayong pinalabas about him na siya po ay isang ghost hunter. Talagang madaming experience, no, sa paghahanap ng mga multo. Siya po si Sir Baron at kasama din natin for tonight si my friend also from ABS-CBN News na gumawa naman ng documentary about exorcism, si Mark Villaluna. So guys, nasa na sila? Yes. Magpa-pop up magically ba sila dalawa? Hello guys, magandang gabi. Magandang gabi. Hi. Wait, natatakot na ako. Ngayon pa lang natatakot na ako dun sa background ni Sir, ni Sir Baron. Parang, nasan po kayo, sir? Nasa cemetery ba kayo? Ayan, sir. Okay, simulan na natin. Jong, Revy. Simulan natin kay Sir Baron. Sir, ipalabas muna natin yung experience niya ulit? Or ano? Yes. Ready pa tayo doon? Oo. Interesting yung video na yun. Sige. Share lang natin yung okay, sige. Share ko lang .
Eto, so panuwarin muna natin, no, para may jump off point tayo, panuwarin muna natin tong story about kay Sir Baron. Yes, kaya ba tonight, so? Isa si Baron sa dumadaming bilang ng ghost hunter sa Pilipinas. Hindi naka-share. Naririnig pero hindi na. Yung video. Umiiwas sa mga lugar na umano'y pinabubugaran ng mga hindi nakikitang nilalang. Ito naman ang malimit nilang pinupuntahan. Lima ang ghost hunter sa grupo ni Baron. Ayon sa kanila, ninais nilang maging ghost hunter upang mabigyan ng kasagutan ang mga hindi maipaliwanag na kababalaghan. Isa sa mga purpose ko kung bakit ako nag-aaral ng paranormal. Para pag-aralan ng mga nakita ko kung ano sila, elemento pa sila, o spirits. Pinag-aralan ko. Tapos, gusto ko yung kung ano yung nakita ko, gusto ko rin ipakita sa kanila. Hindi umano madali ang pagiging ghost hunter dahil maaaring hindi kayanin ng ilan ang kilabot. Ang pagiging ghost hunter napakadelikado. Yung isang mong paa nasa isang hukay na. Kasi pwede kang madisgrasya. Isinama kami ni Baron sa kanilang ghost hunting session sa isang abandonadong eskwelahan. Isa sa mga istorya dito, yung binatilyo na binaril ng gwardiya kasi nagnakaw ng wiring, mga bakal. Ikinuwento rin ito ng katiwala ng gusali. Kung bata, inuutosan ko ng gwardiya na bumili. Maraming nawawala doon. Nag-anis yung may-ari na ganito. Ang ginawa po ng gwardiya siguro matagal. Pinabili ko na siya yun sabi ng tatay. Tapos bumalik. Yun, pinatay niya. Dito na umano nagsimula ang pagpaparambaran. Malamang siya po yan. Kasi parang humingi ng katawan. Meron daw dyan, parang nailalay. Sabi po ng pastor ang ganyan. Yung parang humingi siya ng saklo. Sa pag-iikot na ni Baron, bigla na naman. Uy. Ayan. Galing. Hindi siya galing. Parang may, gumanon. Huy. Boses lalaki. Ang mga umano'y paparamdam ng mga ligang kaluluwa na tulad nito ang maaaring maranasan ng mga ghost hunters. Kaya payo ni Baron. Mas maganda yung meron kang alam kaysa naman sa umungka pero hindi mo alam pero pwede mo ikapahamak. Maraming bagay sa mundo ang hindi maipaliwanag, kaya balikban sa takot. Patuloy ang mga ghost hunters sa paghahanap ng sagot sa mga pangyayaring nagdadala ng kilabot. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN. Ayan. Nakakatakot na. Super. Sige, simulan natin yung tanong kay Sir. Paano po kayo napunta dyan bakit kayo naging interested and how did you start with your ghost hunting experience? Sir Baron, ata, sir. Kayo. Yan, okay. Ulit. Sorry. 20 years na po ako nag-aaral ng paranormal. Tapos nag-start po ako ng mag-ghost hunting nung 2017. Kasi gusto ko naman na yung mga napag-aralan ko sa paranormal, gusto ko naman may pakita sa ibang mga tao. Yun naman yung purpose ko. Bakit, sir?
Ay, sige, go, Gabi. Ano ito, kung 20 years na kayo, nung 20 years ago, bakit nyo po naisip pumasok sa mundo ng paranormal? Usually kasi 'di ba parang takot yung mga tao na multo yan. Paranormal, di ko naiintindihan yan, delikado. Pero bakit kayo sinuong nyo yung paranormal tapos nag-stick kayo for 20 years sa mundo ng paranormal? Tama. Nag-start kasi yan doon kasi pag sa mga paranormal investigator, ginagamit lang yan for study. And nung may napanood ako na pwede pala to gamitin for ghost hunting documents, so ginamit ko to for documents at gusto ko yung mga nakita ko at mga naramdaman ko, gusto ko ipakita rin at maramdaman din ng mga viewers ko. Ganun yung purpose ko. That's good. Usually, Sir Baron, mga ilan yung mga kasama mo sa tuwing nag-ghost hunting ka? I mean, usually ba mag-isa ka or may mga kasama ka pag nag-ghost hunting? Nagsimula talaga ako mag-isa lang. Pero kasi marami yung kung napanood yung mga una kong mga video, mag-isa lang talaga ako. Sa sementeryo, sa haunted building, mag-isa lang talaga ako. Marami na nag-PPM sa akin na gusto nilang sumama. Hindi naman ako madamot, tsaka mga fans ko naman sila. So, sinama ko sila hanggang sa trainin ko sila maging ghost hunter. Tapos trainin ko rin sila kung ano yung paranormal, para may alam din sila kahit papano. Sir, pwede niyo May i-share sa requirement po ba bago makasali? Paano ba maging ghost hunter? Paano magsimula? Ano yung requirements? Yes. How do we start? Like ako, kung interested ako, how do I become a ghost hunter? Ang pinaka-importante lang naman po sa pagiging ghost hunter, kailangan lang po may alam po kayo sa paranormal. Alam niyo po yung paranormal, alam niyo po yung normal, abnormal. Kailangan alam niyo po yung mga basic ng paranormal, yun lang po yun. Kahit basic lang, yun lang po yung importante para maprotektahan niyo rin po yung sarili ninyo. Siguro plug lang din para sa mga gusto makaalam about paranormal. Yung episode 1 ng Halloween special natin. So, yes. So, kung gusto niyo pa makaalam about yung mga nanonood about the paranormal world, you can refer back to our Facebook page or to the YouTube page and look for the episode 1 of this Halloween. Episode 6, part 1 ng Halloween. Episode 6 of part 1 of this Halloween. Pero sir, may mga ginagamit ba kayong mga equipment or lagi ba kayong may nakikita ng multo? So yung experience, sir, can you describe a little bit like gabi siya lagi ginagawa or tapos ano yung mga ginagamit ninyo? And what do you get after pag nakakita na kayo ng multo? Ano yun? May satisfaction lang ba or do you have something more? About that, no, sir. Meron na kaming ginagamit ng mga device before. Meron dyan yung EMF, meron din kaming spirit box, meron din kaming mga spirit pointer, meron din kaming mga ghost tube. Marami po kaming ginagamit before. Pero kasi depende rin po sa mga subscribers din po namin Kung gusto ba nila yung mga ganung mga makapanood po ng mga ganung bagay. Yung iba po kasi naboboring. Ang satisfaction po sa akin nito kung meron po kami nakukuha doon sa kunyari halimbawa po sa EMF po, kung umiilaw ba yung EMF namin or sa spirit box namin may sumasagot po. Doon pa lang po satisfaction na po sa amin yon. Sa video naman po, talagang napakahirap din po talaga makahuli ng entities na may mahuli kami sa mga videos namin, bibihira lang po. Pero sometimes meron na din naman po kami nahuli. Kung napanood din naman po ibang video, meron din naman po kami nakukuha mga entities sa mga video namin. Like shadow person or silhouette white lady, mga ganun po. Ayun po, okay. Satisfaction na po sa amin yun kasi yun po yung punto namin May pakita sa ibang tao.
That's good, that's good. Kasi yun naman yung goal eh. Yun naman talaga yung intention nila. But, Sir Baron, ano yung pinaka nakakatakot na experience nyo sa ghost hunting? Yung pinaka-delikado kasi sabi mo nga dun sa video na delikado siya ang pagiging ghost hunter kasi sabi mo nakalubog yung isang paa mo sa lupa habang ginagawa nyo to. So, ano yung pinaka nakakatakot na experience during ghost hunting? Totoo po yan. Napakadelikado po talaga ng ghost hunting. Yung iba kasi ginagawa nila to for trippings. Pero meron po akong mga napanood na ibang video na nag-ghost hunting sila and then may nasasapian po. Ito po yung sinasabi ko. Ito po yung tinuturo ko sa mga kasama ko. Bago kayo mag-ghost hunting, kailangan ninyo mag-shielding, grounding, mag-pray, bago kayo magsimula. And then after ng ghost hunting, kailangan ninyong mag-pray, mag-alay, and then magsaboy ng kahit man lang isang dakot ng asin sa ulo para maputol yung attachment ng negative energy na naka-attach sa inyo or may sumusunod sa inyo. Kasi talaga pwedeng dalawi kayo sa panaginip, kasi in-experience ko na yun before eh. Yung dalawi ka sa panaginip, mabangungot ka napakahirap po talaga. Ilang taong ko po dinanas po yun. Kaya sinasabi ko po talaga napaka-delikado po ng ghost hunting. Sana sa mga manonood, bago niyo to pasukin, pag-isipan niyo po muna ng 2 beses at sana mag-aralan ng paranormal. Yun po yung pinaka-importante. Okay, sir. So speaking na kayo, nag-video din kayo ng mga ginagawa ninyo, we can also talk to Mark kasi si Mark naman ay gumawa siya dati ng isang documentary sa ABS-CBN News about exorcism naman. So this is, I think, a different field naman. So Mark, can you tell us about that experience? Okay. So, well, first off, I'm not a paranormal expert. But I have had several experiences. May mga experiences ako with the paranormal as a person, as an ordinary person. And siguro, bago ko puntahan yung docu, there's just something I consider weird about doing our work service, in media. Kasi every time that, the Halloween season would come, I'm always the one tapped to do these kinds of episodes or productions. Hindi ko alam kung bakit. Ako lagi yung natatapatan ng mga ganitong storya. Probably because the bosses knew that I had experiences with the paranormal or the out of the normal, beyond the normal world. So yun, this documentary production fell on my lap. It was 2018 when when I did this para to dun sa docu-series namin sa ANC titled Mukha. So yung feature namin at the time is the first ever Catholic exorcist in the Philippines. Wow. And he's also the chief exorcist of the Archdiocese of Manila. His name is Father Josie Siquia. So, kasi para sa parang yung hindi kasi alam ng mga tao is pag sinabing exorcism, iniisip nila na for the longest time in the Philippines, being a Catholic nation, predominantly a Catholic country, natin matagal nang may exorcist sa Pilipinas. Pero ang totoo niyan, it was only around the time when Father Josie started studying the paranormal and understanding out of the ordinary experiences. Tsaka lang tayo nagkaroon talaga ng exorcist sa Pilipinas. And he's the first one, si Father Josie Siquia. He has written a lot of books about the paranormal and how to protect oneself also. If you are experiencing sige, pupuntahan ko na. If you are experiencing 3 things, ito yung 3 bagay na
na natutunan ko din habang ginagawa ko yung dokumentaryo na when it comes to dealing with spirits, whether they're good spirits or bad spirits or demons, devils. I mean, yung sinasabi kasi ni Father Joseph is it's important to acknowledge their presence, that they truly exist. Yun yung unang-una niyang sinabi. Kailangan maniwala ka na nandyan sila, na nag-exist sila, particularly devils, demons, because sila yung pinaka-delikado na entities na makaka-harm sa tao. And there are 3 ways that they can manifest themselves or hurt people. No, if God allowed devils to oppress you. So there's what we call obsession. May levels sa obsession, oppression, and yung sinasabi ni Sir Baron kanina, yung sapi, which is yung pinakamahirap na mangyari, possession. So yung obsession, ito yung pag may naririnig ka na voices, may nararamdaman ka, obsession yung tawag doon. Yung oppression naman, ito yung may physical contact na sa'yo yung spirit. And kapag possession, ito yung full takeover ng spirit or ng entity dun sa tao. So yun yung parang pinapaalam ni Father Joseph din whenever he gets interviewed na he really wants to educate people about these 3 things. But Martha, how was the experience nung yung first-hand experience mo na naka-witness ka ng exorcism? Okay. Actually, contrary to popular depiction sa media or sa mga movies na talagang very bombastic, no? Talagang pinapakita nila nagle-levitate na yung body, no? Hindi siya ganun talaga nangyayari. As graphic as we want or as mainstream media or entertainment would portray. Kasi understandably kailangan nilang gawing graphic. Pero yung actual exorcisms, there's a process. For Catholic, I can only speak for Catholic exorcism since yun yung talagang napag-aralan ko while doing the documentary. For Catholic exorcisms, they always start with a certain form of prayer. Before an exorcist goes or bago niya gawin yung ritual, yung exorcism ritual, he himself as an exorcist must prepare as well. So he goes, kung Catholic yung exorcist like Father Joseph, he prepares himself spiritually. So he prays, he celebrates Mass, he receives communion, and he goes to confession. May ikukwento ko about that later, kung bakit kailangan pumunta ng confession for a Catholic exorcist. Kasi yun yung spiritual preparation. Yung sinasabi ni Sir Baron kanina na shielding na ginagawa nila and prayers, that's important kasi you're battling with spirits. You're not battling with physical entities. You're battling with spiritual entities. And the strongest weapon that you can use are also spiritual. So prayers and preparing yourself spiritually is important. Aside from that, yung exorcism, sa Catholic exorcism, hindi siya ginagawa mag-isa. Kasi nga, sobrang napakadelikado niya. Totoo na pwedeng yung sinapian, yung devil, or yung entity na sumapi doon, pwedeng bumato sa'yo, or pwedeng ikaw yung lipatan niya. So that's why it's important yung spiritual preparation. And they also have ito yung na-discover ko, may squad sila. They have an exorcism squad. Hindi lang yung exorcist mismo yung pumupunta sa isang exorcism ritual. Meron sila group. So these are people who are also, for Catholic exorcism, Catholics din to. So normally may nun, may
may brother, may parang religious brother, may doctor, Mm-mm. and may Mm-mm. lawyer. May Catholic na lawyer. Lawyer. Lawyer Bakit? or Bakit? yung doctor, pwede siyang may psychology degree paggagawa ng exorcism. Yung ang tawag doon is the deliverance ritual or the deliverance prayer. Bakit kailangan yun? Kasi Yes. they have to assess kung genuine ba yung possession or the person is only exhibiting some mental challenges or disorder. Kasi Paano yung lawyer, Mark? the lawyer is important. Hindi siya required lagi, pero for ultra sensitive cases, they invite a Catholic lawyer to be there kasi nagkaroon ng case before in another country. I'm not sure if you're familiar with the movie Exorcism of Emily Rose. Yes. And it's actually based on a true story na nagkaroon ng legal battle then between the exorcist, the Catholic priest, and the family of that person kasi medyo naging extreme yung measures na ginawa nung exorcist kasi syempre it's an evolving study din eh. They can improve on their methods to the point na parang na sacrifice yung physical welfare din nung na-possess. So nagkaroon ng legal battle. So after that case, parang ni-require na ng Catholic Church na dapat may legal representative and may doctor dun sa team na magagawa ng deliverance also to protect the exorcist and the family of the person who is experiencing possession. So, madami siyang steps actually. Hindi siya basta-basta yung game, may sinapian raw doon, allegedly. Punta tayo, game. Hindi siya gano'n. Ina-assess muna siya nung team. May mga meetings, tatawagan sila, i-invite sila for a pre-interview. May times, kinikwento ni Father Joseph na doon pa lang sa interview, sobrang lakas na nung presence, tas magma-manifest na yung possession, they will have to do the exorcism, the deliverance on the spot. Pero mas marami yung cases na ina-assess talaga muna nila psychologically kung totoo ba yung possession. Doon naman tayo sa sinasabi mong doon tayo sa exorcism, doon sa sinapian. Meron ka bang narinig na ibang lingwahe like Latin or sa ibang lingwahe? Meron ka bang nasaksiyan? Actually, one of the marks, yung sinasabi ni Father Joseph, then one of the marks na tunay, yung alleged possession is yung pagsasalita ng other language. So, totoo yun na weird kasi kung Pinoy ka, tas sinapian ka, bigla kang magla-Latin. Diba? And Latin is the language of the church, of the Catholic Church. And very few people know how to speak Latin. I know how to speak Latin. I understand Latin because of my university. I mean, we had Latin studies as part of my course. So I can genuinely, when I heard when I see clips like possession clips and they speak in Latin, I can detect kung tama kung may sense yung sinasabi niya. And dun sa nasaksihan namin na ginagawa ng Father Joseph, these are real Latin words. No? And actually sinasabi ni Father Joseph, yun yung mark. Yun yung isa sa mga tipping point para masabi niya na genuine yung possession. Pag nagsalita siya in Latin, if the one possessed spoke Latin or any other language that he or she normally should not speak, because the devil, spirits, they are extraordinary beings. They're spirit. Pero sa language, wala. Sa experience niyo, may sinabi po bang mortis or verum est? Yes, mortis means death, verum est means
the truth. Routine. Yes. Ah. So parang pag ganun kasi, kaya yung sa exorcism, para lang sa kaalaman ng lahat, yung mga Catholic exorcist, kaya din kapag nagde-deliverance prayer sila, or nag-exercise sila, Latin yung ginagamit nila. Kasi it's a confirmed okay. language na genuine ba yung possession. So kapag yung priest or yung exorcist nag-pray niya, for example, yung St. Michael prayer in Latin, nag-respond yung na-possess in Latin din. So ibig sabihin, it's a genuine, Legit. it's a communication Legit. service. It's a feedback in the same language. Genuine possession siya. Okay. So, Mark and Sir Baron, curious lang ako since nag-set up na kayo ng mga background ninyo. First, para pagkakaintindi ko, Sir Baron, kayo, nasa side kayo ng, kumbaga, from the human world, nag-reach out sa spirits. So, yun naman, Mark, sa exorcism, ito na yung part na yung mga spirits nakikipag-interact na sa mga tao. So, yun yung medyo range na nakikita ko. So, curious lang ako about sa kung kailan at saka kung saan nangyayari yung mga bagay-bagay ng ghost hunting at saka exorcism. Saan? Sa loob ba ng kwarto, sa simbahan, kailangan yung exorcism? Yes. Or kayo naman, Sir Baron, yung ghost hunting ba kailangan sa probinsya o kahit saan pwede siya? In terms of time, usually gabi siya pinapakita sa media, di ba? Exorcism ba, meron ba siya pinipiling oras? Yung ghost hunting naman, Sir Baron, mas optimal ba siya pag gabi? O kailangan meron ka time dapat na hinahabol? Sir Baron, wala pong oras diyan eh. Wala rin place. Basta pag may malakas kang negative energy na nilalabas, doon ka mas lalong papasukin ng entity sa katawan mo. Like devil or any spirits. Basta malakas ang negative energy mo, like depressed, pain, stress. Yan, negative energy yan. Pwede ka nilang anytime, lalo na ang takot, pinaka-the best ang takot. Pag takot ka, mas matindi ang takot na nilalabas mo, mas matindi ang negative na energy nilalabas mo, mas malaki ang tendency na sapian ka. Yun yung pinaka-nakakatakot na bagay. Pero Sir Baron, in terms of location, pag sa ghost hunting, meron ka bang parang preferred locations or time kung saan optimal or parang magandang mag-ghost hunting? Yeah. Sa akin po kasi, kung nakikita nyo yung mga vlogs ko, day or gabi or 3 a.m. challenge man yan. O, yung 3 a.m. challenge, yun po yung devil hour. Ay. Lahat yan ina-accept ko. Lahat yan ko. Gusto ko lahat yan masubukan. Alone challenge, kahit mag-isa ka sa sementeryo. Basta, masasabi ko lang, mag-ingat lang. Yun lang po. Grabe, Jong Jervis. Nakakatakot yun, Sir Baron. Ingat lang palagi, anytime, anywhere. Ang tapang. Si Mark Ako naman. matapang ako, pero Mark. Sorry? Mark, ikaw, yung tanong ni Gabi sa'yo, yung location, yung same time. question. Yeah, well, like what Sir Baron said, since these are spiritual beings, they move beyond time and space. So there's no really that perfect or specific time or place where spirits can make themselves manifest to you or interact with you or sometimes even harm you. So pwede yan mangyari sa umaga, pwede sa gabi. Pero kasi there's something about the night time that makes it more susceptible for the spirits to roam free. Totoo naman din yun. Ina-explain din kasi yun ni Father Joseph sa book niya na the night time is usually the time when people are resting. Diba? The people who are alive and who are physically, that's our physical rest time. So for the spiritual world, that's their time naman to be active. That's why at night talagang mas active yung spirits. But there's no specific time or place na
pwede sila mag-manifest. For exorcisms though, the best place is always the church. If you are going to deliver a possessed person from a bad spirit or from a demonic possession, the church is always the place to do that. Why? Because the church represents kasi our parang you have to ito yung ina-emphasize din ni Father Joseph na with all these things about exorcism or being possessed, etc. The important thing there is the reestablishment of the inner peace of the person and his relationship with a higher being. No, for Catholics, that's God, di ba? Pero kung hindi ka Catholic, having a good spiritual life and reconnecting to those roots of your spiritual life helps you and protects you from any kind of, di ba, spiritual obsession, oppression, or possession. So that's why the church is the best place for exorcisms. Pero kung hindi talaga aabot, ginagawa nila as the need arises. So clarify ko lang kay Mark na they only do exorcism kapag may mga taong napopossess, no? So parang walang ibang trigger to do that except kapag kailangan siya ng isang tao na na-possess of an evil spirit. Yeah, normally the exorcism starts with a report. No, so may ni-report sa exorcist doon sa Catholic exorcist na case, pinag-aaralan nila yun nga, ina-assess nila baka naman there's a psychological problem, etc. That's why the psychologist, the doctor, the lawyers are important. Pero meron ding mga request kasi hindi lang tao ang napopossess, ha? Spirits or demons or devils do not hindi lang tao ang pinopossess nila. They can possess things, they can possess places. That's why we have what we call haunted houses or evil artifacts. Diba? Yung si Annabelle, di ba? Favorite natin si Annabelle. Ginagamit lang po yan ng conduit lang po. Conduit. Ginagamit lang yun ng demon as a ginagamit lang nila yon para gamitin nila yon para takutin ka. Para magkaroon sila makakot sila ng negative energy. Para makuha ka nila. Ganun lang yun. Yung haunted house or yan, ginagamit lang conjoint yan. Yung mga, yan, si Annabelle, yan, isa rin yan. Parang ang tawag parang portals, no? Yung tawag nila doon. Portals yan. Narinig ko nga yan. Narinig ko yan dun sa movie ng, anong movie to? Yung nag-e-exert. Ang ni Lola. Lagi ko siya narinig sa yung American movie. Yung kay Annabelle, yun nga. Pero since na-mention ni Baron nga na gumagamit sila ng mga ganun para takutin ka, never ba kayo naka-experience? I mean, na kayo mismo natakot while witnessing it or experiencing it? Never ba kayong nagpanic kayo, yung hindi nyo alam kung anong gagawin nyo? Ano yung experience nyo na ganun? Actually, meron yan sa live stream ko. Nagla-live stream ako. Yung isang manika ng anak ko na may baterya yon. Hindi. Okay. Basta di baterya pala yon. Nag-live stream ako, bigla siyang gumana. Bigla siyang pumasok sa room ko and then bumaksak, and then nung tiningnan ko yung manika, wala siyang battery, battery. Umandar siya. So ang ginawa ko, nag-cleansing ako sa room, sa bahay namin noon that time, sa isang bahay namin kasi hindi hindi malabong mangyari yun. Sometimes kasi sa sobrang confidence ko, after ko mag-ghost hunting, dumidiretso kagad ako sa bahay, then natutulog na ako. Hindi ko na alam na meron na pala nakatouch sa akin na something. Yan. Oo. And then yung pala agad-agad ako nag-cleansing sa loob ng bahay. And may time pa nga yung sa totoo lang,
yung daughter ko sinapian din. Buti na lang meron tayong alam sa exorcism na tanggal din naman natin kaagad. Hindi ko may pagkakaila yun. So yun, Natakot ka isa sa talaga. mga pinaka delikado talaga sinasabi ko sa ghost hunting talaga. Kailangan mo mag-ingat, kailangan may alam ka sa paranormal, kailangan alam mo paalisin, alam mo kung paano mo mag-cleansing, paano alagaan ang pamilya mo after that. Yun. Kaya sobrang talaga nag-ingat na ako after that. Si Mark, ikaw. Ako, kasi 2 beses na ako nakapag-produce ng mga ganitong episodes eh. The first one nga itong sa mukha. The second one was for No Filter nung pumunta kami sa Baguio. So, Wow. for the mukha episode, may several creepy moments kami doon. Kasi nung ini-interview namin si Father Josis, syempre sit-down interview siya, Jervis, and Jong and Rev. Nag-set up kami ng camera. And then we have another roving camera na hawak ng cinematographer for creative shots. For some reason, yung stand-up camera namin, namamatay siya midstream ng pag-i-interview kay Father Josis. Lalo na kapag yung i-explain niya is something about, protecting yourself, prayer, confession, the sacraments. Namamatay siya. So parang sabi ko, Kuya, pa-check dun sa piloto namin. Pa-check naman, baka mahina na yung battery pack. Pag mga ganito kasing shoot, nagbabaon kami ng several battery packs. So, pinanggal namin. Pinalitan namin ng fresh battery pack. Tapos, okay, tuloy-tuloy yung interview. Pagdating dun sa point na naman na yon, sa question na yon, namatay ulit siya. Second time, sabi ko, check ba natin kung full ba tong mga battery packs? Tapos sabi nung cinematographer, chinek ko yan, as in full, yan. So, third time's the charm, di ba? So, pinalitan namin, last na talaga yun. Tapos parang, after that, hindi na talaga siya gumana yung camera. And sabi ni Father Joseph, you know what, let's stop muna and then pray. Kasi, apparently, ilang beses na kasi siya na-interview eh. He's the go-to guy pagdating sa exorcism interviews. And this is not the first time na na-experience niya niya yun, na kapag ini-interview siya, namamatay ng camera. And then we prayed. After that, binalik namin yung first battery pack. Natapos namin yung interview. Nang walang aberya. Tapos pagbalik, ang trippy doon, pagbalik namin ng base, sabi ko, pag-checkin nga natin lahat ng battery with the custodian, full bat naman sila lahat. Pagdating namin sa and then the same episode, nag-shoot kami ng Sitner sa Quiapo. Kasi syempre gusto namin ng basis. Doon kasi nag-start maging exorcist si Father Sikia sa Quiapo. Doon siya una naka-experience ng demonya. So pinuntahan namin yung Quiapo. And then, ang naman namin, yung sasakyan, battery ulit. So, namatayan kami tumirik yung sasakyan namin, pauwi na kami sa gitna ng Quiapo. So, kailangan namin itulak yung service namin para lang siya mag-start. So, tas tinext ko si Father, baka kailangan mo kaming i-bless kasi, pangalawang beses na battery-oriented. Meron siya experience, yung crew na nag-interview sa kanila niya, na aksidente. So, parang after nun, we really had to do yun nga, yung cleansing na sinasabi ni Sir Baro. So we were advised to attend Mass and, pray and go to confession after. Siyempre yung iba, parang ginawa ko kasi hindi na to first time na nangyari sa akin. The other time was last year. Ito yung pinaka-creepy sa Diplomat Hotel. Napunta na ako doon. Oh my God. And we did the episode there. We shot the episode at night with Cory Quintos. Ate Cory can tell you about this more after Jervis.
Pero lagi na lang yung paranormal, laging ako yung bunot. Alam mo yun, parang ang ginagawa niya kasi, second floor kami ng Diplomat Hotel, 9 p.m. yun. Kailangan namin lakarin. Yun yung challenge na sa amin. Lakarin yung perimeter. Di ba may perimeter yung Diplomat Hotel? So yun, parang lagi ako yung bunot na kasama dun sa team na gagawa nung challenge. Tapos parang sabi ko, ayun pa naman yung pinaka-ayoko kasi ayoko nang matrigger ulit yung hearing ko eh. Yung sa akin kasi yung third eye na sinasabi ko na meron kasi ko noon na-develop siya nung high school na nawala siya nung college because of getting involved na more on spiritual activities with my university because they're Catholics. So I strengthened my Catholic faith. Hindi ko na siya na-experience but my experience is hearing, not seeing. So mas creepy yun kasi hindi ko sila nakikita pero naririnig ko sila. So I had to I didn't want to do that exercise, that challenge because it will trigger the hearing gift again. And when we were doing that, may hawak kaming device. Can you still hear me? Yeah. May hawak kaming device. Every time na magsa-spike, para siyang meter, yun ata yung sinasabi ni Sir Baron na EMF, parang electromagnetic something. Kasi ako yung pinahawak niya, kasama ko si Cory Quintos, yung reporter. Sabi niya, ikaw yung mag-monitor. Sabi ko, wow, galing talaga ni Kuya. Ako talaga yung lagi niyang nabubunot. So pagdating namin dun sa part, dun sa may facade nung area, nung Diplomat Hotel, dun ko na-feel yung sobrang shroud of coldness na parang binuhusan ng malamig na tubig. Na sabi ko lang, I just had to tell the team na gumawa ng challenge na, guys, let's just walk straight, keep walking. Kasi ang nasa loob ko noon, nagdadasal ako in Latin at that time. Sabi ko lang, I can sense you. Sa loob pa, hindi ko bine-verbalize kasi mag-freak out yung mga kasama ko eh. Kasi parang ako na yung pinaka matapang at that time. Kaya siguro ako yung pinagawak ng device. Pero internally, yung sinasabi ko na lang, do not say anything. I can feel you, because I feel they're Dominicans eh. That's the history of that place. It used to be a Dominican convent. And I can sense them. And I told them na lang na I'm a Marian devotee. I believe in the Blessed Virgin Mary because the Dominicans are very Marian, and I kept on praying the Hail Mary, Ave Maria in Latin para lang ma-strengthen yung sarili ko kasi kapag may narinig ako doon at that moment na isang voice lang, tatakbo talaga ako. Mag-freak out yung team. So, buti na lang walang nangyaring gano'n. Pero while we were walking there, alam niyo parang feeling na biglang bumigat, na normal speed yung lakad mo. Pero everything just felt so heavy. So sabi ko, shucks, that's the reason why we have to continue strengthening our faith. Yun. Thanks, Mark. So, Jong Jervis, kayo naman. Actually, si Jong nag-share na pala last time. Ikaw, Jervis, meron ka bang si Jervis naman, experience na... No scary experience? Sa akin, yung pinost ko to sa Facebook nung August 31, I think last day yon na, ghost month ng August 31, coverage namin ng sunog ng 2 a.m. Papunta kami sa... Pause. Tapatan mo yung kwento ni Mark, ha? Kailangan ganung level din yan kasi... talaga? Anyway, susunog siya 2 a.m. So, sanay na kami mag-cover ng sunog ng 2 a.m. Tapos nag-waze kami, it's Kingstown in North Caloocan. So, hindi ko naman alam kung yung Kingstown. And after that, naligaw kami. Winaze namin siya, tapos ma-waze naman yung lugar. Pero naligaw kami, napunta kami sa mga dead ends. So ilang beses kami naligaw, hindi kami makita.
Until we saw yung team ng GMA7 also looking for a fire. Kasi madali lang hanapin yung sunog dapat eh. Kasi malaki siya dapat, and all that, madali siya makita. Tapos naligaw din sila. And even yung mga bumbero naliligaw na. Tapos sobrang, napunta kami sa isang gubat na area. As in, sobrang magubat siya. Tapos which is weird kasi mga bumbero na kasama na namin pero pati sila naliligaw. Hindi namin makita. And then I took a picture nung nung kalsada na parang gusto ko ipakita kasi sa desk namin na ito na yung kalsada na tinatahak namin. Tapos sobrang dilim niya, sobrang wala kang makitang ilaw. Hanggang sa yung convoy namin, kasi madaming sasakyan siya, yung mga convoy namin nagkahiwa-hiwalay. For some reason, hindi ko maintindihan na hindi na namin makita yung mga kasama namin sa convoy. So weird, no? Tapos after that, kinagabihan, no? So I forgot about it na hindi kami nakarating sa sunog ever. Hindi namin nahanap, which is so weird. First time namin hindi nahanap ang isang coverage namin. Pagbalik namin, nung kinagabihan na yun, I was reviewing the pictures that I took. This is very evident doon sa picture na kinuha ko na may na-capture siya na parang isang human figure sa gilid, sa gitna ng gubat, may isang lalaki na nakabarong at saka naka-slacks na parang headless siya. So I think I showed the picture kina Jo sa kina Gabi. So I think that's one scary experience. But in the middle of that, no, so nung naliligaw na kami, so meron lang kaming isang fire truck sa harap namin. May isang lalaki na biglang nag-appear sa gilid na nagmamando siya ng traffic kasi 'di ba gubat na ngayon, hindi kami maka-andar ng mabilis. So parang akala namin bumbero siya na nagta-traffic. Tapos nakisakay siya sa amin kasi parang kami na yung last vehicle sa convoy na yon. Nakisakay siya, kumatok siya, sumakay sa amin. Then after a few seconds lang, mga 20 seconds, bumaba siya ulit. And we never saw him again. So yun, pinagtanong ko sa mga kasama naming mga bumbero noon kung may bumaba pa at nakisakay sa ABS-CBN crew cab. Wala daw. So walang tao doon. So parang we are not sure who that person was. So, or if that was really a person. So after that, ayun. Yun lang. Gusto ko siyang kalimutan kasi medyo, hindi naman siya sobrang scary. But hindi naman siya scary nung remark. But that's something we didn't expect, no? Kasi nung pinost ko yung experience sa Facebook, ang dami nag-comment na that place pala talaga, Kingstown, it used to be the dump site ng mga pinapatay nung 80s. So, I don't know. Baka lang. Baka yun yung explanation behind it. Yun lang. Pero buti may mga kasama ka, Gabi. Oo, may kasama naman ako. Hindi naman siya sa akin tumabi. Sa likod ng sasakyan namin siya sumakay. So yun. May tanong lang ako kay Mark, no? Para mag-move on tayo. Kasi nawala na si Sir Baron eh. Siyempre tayo, Mark, kasi sa media, di ba, parang lagi tayo sa real, no? We always deal with real things, no? Mga things that we can sense, things that we can prove, no? Things that nakikita natin, nakikinig natin, and all that. And daming mga tao ngayon, no? Mga nanonood sa atin who might not be believing with the paranormal, with the things that we're discussing now, no? Baka hindi sila naniniwala, no? So what can you say to people na gano'n, no? Na hindi sila naniniwala, and how do you convince them na parang the paranormal dimension exists? Well, first thing kasi, I think the way I see it is when it comes to spiritual realities, people refer to them often as, paranormal realities. It really takes that leap of faith for you to be able to get convinced that these things are real. No, and that's the first thing that I also learned from doing such episodes, no, or from the experiences that I've had interviewing si Father Joses, na parang the acknowledgement of their reality is the first step for you personally to get convinced na totoo siya. And that's the reason why it's important to talk about
stories like this, no? Yun din naman yung yun din naman yung point kung bakit ko din ginawa yung episode. Kasi I want people to understand that, yeah, I mean, you know, we have to deal with this realities. We have to strengthen our faith. And there are ways to do that as well. So para dun sa mga nanonood, it really takes faith for you to be able to recognize realities. Yun kasi yung first step eh. Parang ang sinabi ni Father Joseph dyan, we are in a spiritual warfare. No? And if you do not recognize your enemy as real, then you lose the battle. So recognizing the existence of these entities, di ba? Of the goodness and evilness in the world is the first step for you to be able to to embrace realities like this. Actually, feeling ko naman healthy maging skeptical on what you believe in. And I think the whole paranormal world offers, paano ba? At least parang ang natutunan ko from last week up to this week is that hindi naman siya random lang na bagay. May mga tao na pinag-aaralan siya. May mga tao rin na naka-experience sa kanya. So I think as people are so skeptical about it, I think we should also try to look at the side of people who are in the paranormal activities or in paranormal space. And have a chat, take a look. Pero siguro wag lang natin i-invalidate yung experiences at mga point of views ng mga tao na naniniwala at saka mga highly involved sa paranormal space. So thanks for sharing, Mark, your perspective on that. I think medyo funny lang. So hindi lang natin nakikita siguro sa Facebook, pero si Sir Baron ay hindi makapasok sa live stream natin. So tinatry lang natin i-fix. Pero baka hindi naman sa naisip ko lang. Hindi kaya may doon sa bahay niya or wherever he is na some spirit na kumukontra. Kasi hindi na siya makapag-share niya eh. Kasi si Sir Baron, kung nakita niyo yung Facebook page niya, sobrang dami niyang mga live stream and videos about yung activities niya. So, it's very weird for him na to be disconnected and to be trying for a few minutes na hindi siya makakonect. Anyway, so while we are waiting for him, naniniwala ba kayo sa I mean, kayo, even Gabi and Jong, na that some of the spirits, some of the ghosts have no evil intentions, parang they're just friendly. Like, kasi parang, di ba, in the media, in films, we are seeing na some of the ghosts are actually not evil. Some of them are nice. So, do you believe sa ganong concept? Anyone? Ako kasi as a Christian, siguro ang purpose kasi talaga nila is to deceive us as a Christian na for me yun ang pagkakaalam ko talaga kasi naniniwala talaga ako na nag-i-exist sila and nakalagay naman talaga sila sa kaya namang topic na hindi ako masyado pero I mean nasa siya talaga, nasa Bible talaga sila, kasama talaga sila and noon hindi din ako naniniwala talaga sa mga ganyan, sa mga ghost, sa mga multo and all. Pero since napag-aralan natin siya, especially if you're a Christian, kasama talaga natin siya dito. And ang purpose nila is to deceive us. Minsan na nagpapanggap sila na family member mo or or a friend, mga ganon. Pero kaya hindi ako naniniwala na nag-e-exist sila para maging friendly, para maging kaibigan mo. Probably magiging friendly sila sa iyo but they have hidden intention. Probably gusto nila na i-deceive ka sa mga information na kailangan mo dapat na malaman, things like that. So yeah, naniniwala ako that they do exist but with
with siguro hidden intention. Parang mga ano lang, parang mga panloloko lang dyan, ganyan. Ako naman siguro, in terms of belief, medyo naive kasi ako sa sa paranormal world, honestly. At yun lang talaga ako nakakapag-usap about it. Wala, medyo, siguro lang, one source of my tapang would be not minding the multo and negative spirits. Para I learned lang to let go of thinking about them. But in terms of, yun lang. Siguro hindi lang talaga ako siguro masyado open sa in the past about these things. And I think it also kind of helped me cruise through my life na hindi gano'n takot sa multo, hindi takot sa madidilim. So usually kapag may madilim na, alam ko petty, pero feeling ko handy. Especially example, kapag may mga kaibigan ka na nagpapahelp sa mga madidilim na lugar. Ano tayo dyan? Game tayo palagi. How about you, Jervin? Si Mark na, ako yung nagtanong eh. Ay, kasi si Mark, nag-share na siya kanina. So ako, yun nga, nasabi naman kanina na some of the things here na pinag-usapan natin ay, we're skeptical pa of the things. Kasi while we are experiencing scary stuff, minsan parang we still rely, we still go back to what we can sense, what's empirical, and what can be proven. So maraming beses na tayo naka-experience ng hindi natin maipaliwanag, and ako sa akin very eye-opening nito na to be listening to Sir Baron and Mark about the experience. Baka third eye-opening ito, Jeremy. Oo, eye-opening. Huwag naman sana literal na na may tayo makita. Yun. So ang dami ko ding natutunan sa kanila and how to be dealing with stuff, in case in the future get to experience things like this again. Medyo mas alam na natin kung yung kaya natin gawin, no? Na talagang I think we have to accept lang na there are things that we can't explain. There are things na happening around us na beyond our senses. Siguro lang, si Sir Baron meron lang din gustong sabihin. Since we're on our last few minutes, since we kinda extended already. Sabi ni Sir Baron, pero hindi ko lang magpapatay ba muna tayo ng ilaw. Kailangan ba din? may message si Sir Baron sa ating lahat. Sabi niya, mag-aral ng paranormal and believe na di lang tayo nabubuhay sa mundo. Galangin ang mga nasa spiritual na mundo at huwag basusin. Magdasal at huwag mawawala ng tiwala sa Diyos. Amen. Amen. Ayan. Ikaw, Mark, meron ka bang gustong parang kumbaga last nuggets of wisdom na gustong i-share sa mga tao about your experience and about just anything na tungkol sa paranormal activities? Yeah. Ako like I already said it kanina. I'm just echoing what I learned from Father Joseph. Kasi personally, I'm not a very deeply, religious person as well. Pero with my dealings with, the times that I've made episodes like this and talking to Father Joseph, yun nga, made me realize certain things that, that it's important to acknowledge realities like this. That's one. And at the same time, that paranormal realities, diba? Or the spirit world, as they say, teaches us how to become better humans as well. How to become, I think yun yung end point lagi when we talk about these things. Na, those experiences should transform us to become better living individuals. Na the warfare naman of good versus evil is not just between those who are living and those who are dead. It's pretty much
more for the living for us. And that spiritual warfare continues beyond what we cannot sense or see physically. So ang point ko is para let's be better persons so that both the spirit world and the physical world will always be in harmony. Kaya naman siguro nagkakaroon ng evil spirits or restless spirits kasi siguro they were not able to experience justice, fairness during their lifetime. So it's very important that for the living, we strive for those things, diba? To make it a better living experience for everyone. Yun lang. Maraming salamat, Mark, sa oras mo, no? Sa pag-share mo sa amin ng yung Problem. experience. Siyempre kay Sir Baron din, no? Hindi na siya nakapagbabay. I'm not sure kung ano nangyayari sa kanya. Baka he's dealing with some spirit or something. Pero maraming salamat din kay Sir Baron dahil ang dami din natin natutunan sa kanya. Di ba, Jong and Revy? Yeah, naramdaman ka namin dito, Sir Baron, huwag ka mag-alala. Okay, so I think ito na yung ng ating podcast for tonight. Yes. Di ba, Jong? Yes. Thank you, Mark. And Maraming Sir Baron, salamat, thank you so much Salamat. for joining us and for sharing your knowledge and wisdom pagdating po dito sa paranormal. And Mark, kung meron kang gustong i-plug or saan ka ba namin na mako-contact or how can people reach out to you, pwede niyong sabihin yung Instagram or whatever. Okay. Well, for those who are watching, siguro ano na lang, I'm gonna plug na lang a future project that we'll be doing with Manila Bulletin. Manila Bulletin is about to transition digital. So we're doing a series of digital documentary episodes for them. So keep watch out for that. These are very interesting digital documentaries from that we're doing for Manila Bulletin. So yun lang. Thank you. Okay, salamat, Mark. Thank you. Welcome. Sige, bye-bye na, guys. Kayo, Jervis and Revy. Okay. Wala na kayo pa-plug. Follow me lang po sa Twitter and Instagram at Jervis Manahan. Nandun po lahat ng updates ko in life. Yes. Ako naman, Instagram lang din. Revy.trapalyo. Go, Yes, Jong. and ako din, Instagram lang din, Jong Sardua. And guys, follow din natin si Sir Baron, no? Meron siyang YouTube channel, nakikita ko dito, Baron the Ghost Hunter. So, panoorin po natin yung kanyang mga videos and vlogs about paranormal and Baron the Ghost Hunter. Baka ibang okay, so same lang pala, same lang. Ang mapalo ng mga tao. Baka iba yung ma-search. Baka iba yung ma-search nila. So, ayun lang guys. So, isa naman po itong napaka-juicy ba? Napaka-dami nating natutunan ngayong gabi. Napakarami pong sharing and ghost stories at marami din pong mga trivias din po akong natutunan na ngayong gabi. So, ayun lamang po. And again, thank you so much for watching the Bachelors Podcast Episode 7. See you again next Saturday. Yun lang, and have a good evening, everyone. Thank you, Mark, again. Bye-bye now. Mark, huwag ka mo... Mark, Mark, huwag ka picture muna umalis. muna. Mag-picture muna tayo. Nagpatay lang ata siya ng Yan, picture na tayo. Ayun.